a felvételt. Szóval sziasztok, Ami vagyok, kényszeres túlevő, és szeretettel köszöntöm Kinga társunkat, aki ma a negyedik lépéssel kapcsolatban fogja velünk megosztani tapasztalatát, erejét és reményét. Nagyon köszönjük, hogy elvállalt, és akkor át is adom neki a szót. So, hi, my name is Ami. I'm a compulsive overeater, and I would like to welcome our fellow Kinga from the UK, who agreed to speak tonight about her experience, strength, and hope regarding step four. And thank you, Kinga, for being here. And take it away. The floor is yours. Oh, thank you so much for having me. Sia, Anevim Kinga. I'm a compulsive overeater. Thank you for having me. Szóval sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. A nevem Kinga. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek veletek. I hope that something I will say will resonate with someone and help someone today in some way. And especially welcome to anyone who's new or struggling. Nagyon remélem, hogy az, amit ma este mondani fogok, az rezonálni tud néhányatokkal, illetve hogy fog tudni segíteni néhányatoknak, és különös nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik újak, vagy akik esetleg küzdködnek. So I've been asked to share on my experience, strength, and hope around step four, and I thought I would just start by sharing a bit of my story and why I came to program, followed by sharing with you my experience of step four. Szóval, hogy engem arra kértek föl, hogy ma este a negyedik lépéssel kapcsolatos erőmet, reményemet és tapasztalatomat osszam meg veletek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elmesélem a történetemnek, hát egy részét, majd utána elmondom a negyedik lépéssel kapcsolatos tapasztalataimat is. And just to say that our disease manifests in so many different ways for all of us. Some of us can't stop binging, some of us suffer from bulimia, some of us are restricting or obsessively exercising. And but that our problem at the core is the same. And I hope, irrespective of what that problem is, we have so many similarities. Szóval, hogy a betegségünk sokféle árnyalatot kaphat, néhányan vannak, akik falnak, tehát falásromaik vannak, bulimiások, van, aki túlzott testedzéssel próbálja meg kompenzálni a bevitt ételt, de a betegségünk gyökere ugyanaz annak ellenére, hogy nézhet ki különböző módon. So yeah, I came into recovery in 2014 and I was absolutely desperate to lose the weight I had gained in the last year. That was my only motivation, to lose the weight. 2014-ben jöttem a programba, és igazából az egyetlen motivációm akkor az volt, hogy az azt megelőző évben felszedett kilóimat leadjam, semmi más nem motivált, csak ez. I just wanted to be like normal people and eat like normal people. Csak normális akartam menni, úgy akartam menni, mint a normális emberek. But obviously I had no idea that food was not the only problem. Actually, I found out later that food was my solution. The problem was, as we can read in step one, that I'm powerless over food, of course, but that my whole life has become unmanageable. Nekem arról fogalmam sem volt, hogy az étel nem a problémámat jelenti. Én az ételt megoldásként használtam, az a megoldást jelentette számomra. Ahogy az első lépésben is olvashatjuk, a problémám gyökere az volt, hogy az életem irányíthatatlanná vált. And my life was totally unmanageable. I was suffering from anxiety, from depression. I was struggling to maintain healthy relationships. I was isolating from others. I was in conflict with others. Az életem pedig teljes egészében irányíthatatlanná vált. Szorongásos tüneteim voltak, depressziós voltam, nem tudtam egészséges kapcsolatokat fenntartani, teljesen elzárkóztam másoktól, és általában konfliktusban voltam másokkal. But obviously I didn't think OA could help me with any of that. I just wanted to be thin. Hát arról fogalma se volt, hogy az OA ebben is tud nekem segíteni, én csak vékony szerettem volna lenni. I thought that if I could only solve the weight problem in my life,
my life would be good and I could finally be happy. Azt reméltem, hogy ha végre sikerül megoldást találni a súly problémáimra, akkor végre boldog életet élhetek. And the weight and the scales was completely my master. I would wake up every morning and write down the number on the scale, and that was my direction in life. How much am I weighing? What am I looking like? And how can I lose more weight, or how can I stop eating? Konkrétan az étel, a testsúlyom és a mérleg váltak az életem irányítóivá. Minden reggel, mikor felkeltem, leírtam a mérlegen szereplő számot, illetve csak azzal tudtam foglalkozni, hogy mennyi a testsúlyom, hogy nézek ki, és hogy tudnék még több súlyt veszteni. I was either restricting or compulsively overeating. I was yo-yoing about 50 kilos up and down over the period of, say, 9 months, and then back up and then back down. I had absolutely no control over my weight or over my food consumption. Vagy abban voltam, hogy túlzottan korlátoztam az étkezéseimet, vagy egyszerűen zabáltam. Ugyanazt az 50 kilót jojóztam föl és le, ilyen 9 hónapos periódusok alatt jött föl rám, és ment le rólam ugyanaz az 50 kiló. Semmi kontrollom nem volt az étkezéseim az étel fölött. And obviously coming into program, I thought food was the problem. But as I said, I soon recognized that like food was my solution. The control was my solution to numbing out and dealing with life. I had a problem at a much deeper scale. Programba jövén azt hittem, hogy az étel a problémám, ahogy azt már korábban is mondtam, de az étel nem a problémám volt, hanem a megoldásom. Ezt használtam arra, hogy elnyomjam a gondjaimat, és hogy tudjam élni az életemet. So I just wanted to read on page 62 of the big book, which so perfectly describes my problem. That selfishness and self-centeredness, that is the root of our troubles. Szeretném felolvasni a nagykönyvből, a mi könyvünkben, vagy a mi verziónkban az 59. oldalról azt, amit teljesen tökéletesen leírja az én problémámat is. Azt mondja a nagykönyv: önzés, énközpontúság. Úgy gondoljuk, ez minden bajunk gyökere. Driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity, we step on the toes of our fellows and they retaliate, and this was me. A félelem, az önállítás, az önzés és önsajnálat 100-féle formájától űzve mások lábára taposunk, ők pedig bosszút állnak ezért. Hát ez teljesen igaz rám is. So when the food was down in step 1, and then I had opened myself up to this concept of a higher power in step 2, and recognized that my behaviors were blocking me from my higher power, I then made a decision to turn everything over to God of my understanding in step 3. Amikor az ételt letettem az első lépésben, és utána sikerült megnyílnom a második lépésben is emlegetett felsőbb erő felé, vagy felsőbb erő koncepció felé, és hát akkor jöttem rá, hogy igazából engem eddig teljesen elzárt ettől a felsőbb erőtől az étel, és utána a harmadik lépésben pedig hoztam egy döntést, hogy hajlandó leszek az életemet erre a felsőbb erő gondviselésére bízni. Yeah, and I now needed to step in to do more work, to examine and get rid of all these things that had been blocking me from my higher power. Itt kezdődött igazából az igazi munka, amikor meg kellett keresnem azokat a dolgokat, amik elzártak ettől a felsőbb erőtől. Page 64 in the big book says on step 3, though our decision was a vital and crucial step, it could have little permanent effect unless at once followed by a strenuous effort to face and be rid of the things in ourselves which had been blocking us. Our liquor, or for us, our food, was but a symptom, so we had to get down to causes and conditions. A nagykönyv a 60. oldal lapáján kezdődő utolsó bekezdésben ezt írja.
Bár elhatározásunk életbevágó és sorsdöntő lépés volt, alig ha lehetett tartós hatása, ha nem kísérte buzgó erőfeszítés, hogy szembenézzünk azokkal a dolgokkal, amelyek eddig gátoltak minket, és amelyek akadályozták, hogy megszabaduljunk tőlük. Az ivás, vagy a mi esetünkben az evés, csak tünet volt, tehát az okok és körülmények mélyére kellett hatolnunk. But the big book tells me that my problems stem from my resentments and fears, from my selfishness and my self-centeredness. And the resentment list in step 4 allowed me to see those fundamental patterns that were running my life. A nagykönyv azt mondja számomra, hogy az én problémáim, tehát a nehezteléseim és a félelmeim mind, mind ebből erednek, tehát az önzésből és én központúságból, és és a negyedik lépéses leltár adta meg nekem azt a lehetőséget, hogy meglássam ezeket a mintázatokat, amik mentén éltem az életemet. And I realized that I had spent years justifying my anger and irritation and behaving out of fear and self-pity. And I kind of, on my side of the street, I put this aspect aside and had to look at what had been threatened and how I had responded. Igazából ezt kellett megvizsgálnom, hogy milyen nehézségek vártak rám, vagy szóval, hogy milyen félelmek álltak a sarokban, és én mitől féltem, és hogy ez mi volt ennek a kiváltó oka, vagy mi volt ennek a mélyén. For me, the first step 4 I ever did was like three A4 books with a list full of people that I had resentments against and that disturbed me. I had no idea when I did this work until I sat down and did the inventory how much was actually disturbing me in my life. Az első negyedik lépés, amit megtettem, 3 A4-es füzet telt meg azoknak az embereknek a nevével, akikre nehezteltem, és egészen addig, amíg le nem ültem megírni ezt a negyedik lépéses leltárt, nem is tudtam, hogy ennyi mindenkire neheztelek. My sponsor instructed me not just to look at the kind of obvious anger, but to look at everything that was disturbing me and niggling me and had like a soreness about it, and to put that down on the list. A szponzorom azt javasolta nekem, hogy ne csak a nyilvánvaló nehezteléseimet írjam le, hanem mindent, ami zavar, fájdalmat okoz, vagy nem hagy nyugodni. For the first time in my life, I saw all these patterns running and repeating themselves on a piece of paper. The anger, the resentments, the fears were massive for me. It was a long list of fears on that step 4. Az életemben először megláttam azokat a mintákat egy papírra vetve, amik mentén élem az életem, és amik újra és újra megismétlődnek, és hát megláttam a haragomat, a neheztelésemet, és hát az iszonyú hosszú félelemlistámat is. The book tells me that we're looking for selfishness, self-seeking, dishonesty, and fear. And every single behavior I had was stemming from one of those four defects. I had no idea. A nagykönyv azt mondja, hogy az önzésünket, az én központúságunkat, a félelmünket és az őszintetlenségünket kell megkeresni ezekben a dolgokban, és hogy igazából minden ilyen visszavezethető gyakorlatilag erre a 4 tulajdonságra, vagy 4 jellemhibára, amiről előtte nekem fogalmam sem volt. So I was constantly seeking recognition. The self-seeking column was massive for me. I wanted feedback. I wanted accolades. I wanted praise. I wanted to hear that I was doing well. Folyamatosan kerestem másoknak az elismerését, a pozitív visszajelzését, a dicséretét, illetve azt, hogy mondják azt nekem, hogy milyen ügyes voltam. And obviously nobody could ever live up to those expectations, so I was constantly disappointed. Természetesen ezeknek az elvárásoknak senki nem tudott megfelelni, úgyhogy gyakorlatilag folyamatosan csalódott voltam. And I was very afraid of everything, of getting abandoned, of being lonely, of being alone, but also being with others. The list was long.
mindentől nagyon féltem. Féltem attól, hogy elhagynak, féltem attól, hogy magányos leszek, és úgy féltem attól, hogy magányos leszek, hogy közben attól is féltem, hogy másokkal együtt legyek. And the dishonesty piece was also a huge eye-opener for me. I had no idea how omitting to tell the truth, omitting to speak up, withholding myself and my truth, what an impact that had on people around me. Az őszintétlenségnek a felismerése, illetve megvizsgálása szintén megnyitott előttem egy kaput, és ott kellett rájönnöm, hogy az igazság elhallgatása, illetve az, hogyha nem szólok meg bizonyos ügyekben, az milyen hatással lehet a körülöttem élőkre, és hogy milyen nagy hatása van az életemre. And ultimately, I think I was just focusing so much of how to change others and how others were doing me wrong. It had never really occurred to me that I could look at my part in the show. Végülis azt hittem, illetve arra fókuszáltam, hogy hogyan tudnám a másikat megváltoztatni, és hogy mások milyen sok rossz dolgot tettek velem. A saját részemre nem is gondoltam, hogy akár meg kéne, vagy meg is tudnám vizsgálni. I think what was also transformational for me in the step 4 was this idea that I can pray for others. I had so many resentments, for instance, with my ex-husband. We had been in battles for years. And when I started praying for him, everything started changing. Jelenformáló hatása volt annak a gondolatnak is, hogy imádkozhatok másokért. Rengeteg neheztelésem halmozódott fel az ex-férjemmel szemben, akivel éveken keresztül csatározásban voltunk. So I wanted to read from page 66 in the big book, which says, "It is plain that a life which includes deep resentments only leads to futility and unhappiness. To the precise extent that we permit these, do we squander the hours that might have been worthwhile." Szeretném felolvasni a nagykönyvnek a 63. oldaláról, szintén egy idézetet. Nyilvánvaló volt, hogy a súlyos neheztelésekkel teli élet hiába valósághoz és boldogtalansághoz vezethet. Amilyen mértékben megengedjük magunknak a szenvedést, pontosan annyi értékes órát vesztegetünk el az életünkből. But with the alcoholic, or for us, the compulsive overeater, whose hope is the maintenance and growth of a spiritual experience, this business of resentments is infinitely grave. We found that it is fatal. Az alkoholista, illetve a mi esetünkben a kényszeres túlélő számára azonban, akinek egyetlen reménye a spirituális élmény megtartása és nevelése, bármiféle neheztelés kimondhatatlanul súlyos következményekkel jár. Sőt, azt tapasztaltuk, hogy végzetes. For harboring such feelings, we shut ourselves off from the sunlight of the spirit. The insanity of alcohol and fast food returns, and we eat again. And with us, to eat is to die. If we were to live, we had to be free of anger. The grouch and the brainstorm were not for us. They may be dubious luxury of normal men, but for alcoholics, these things are poison. Mert ha ilyen érzéseket táplálunk, akkor elzárjuk magunkat a lélek sugárzó fényétől. Visszatér az alkoholőrület, illetve a mi esetünkben az étel, és megint inni, illetve enni kezdünk. Számunkra pedig az evés egyenlő a halállal. Ha élni akarunk, meg kell szabadulnunk a haragtól. Az ingerültséget és az idegrohamot nem nekünk találták ki. Normális emberek számára mindez kétes értékű luxuscikk lehet, de az alkoholisták számára méreg. So through my journey in OA, I've also had a number of relapses, and step 4 has obviously been a transformational step. And for me, it is fatal to sit in resentments and fears, because ultimately they will lead me to pick up. Az én utam az OA-ban nem tartogatott számomra sajnos néhány visszaesést, és a 4. lépésem rengeteg változást hozott. Meg kellett tapasztalnom, hogy nekem halálos is lehet a nehezteléseimben és a félelmeimben ülni, ücsörögni. I think also the fear prayer helps me every day and helped me so much in my step 4. So we set our fears on paper,
and we ask if we've been self-reliant, or if we've been relying on God. And I realized how self-reliant I had been all my life and how that was no longer working. Szerintem a félelem imája is nagyon hasznos számomra, minden nap segít nekem. A negyedik lépés során leírjuk a félelmeinket, illetve megválaszoljuk azt a kérdést, hogy magunkra támaszkodtunk, vagy Istenre, és hát rá kellett jönnöm, hogy én milyen sokszor támaszkodtam saját magamra. And the most beautiful part of the fear prayer is, God, take my fears and show me, who would you have me be? What would you have me do? And I do this throughout the day, every day, if a fear crops up, and I always get the most beautiful answer back. A legszebb része ennek a félelemimának számomra az, amikor azt mondja, hogy mutasd meg, Istenem, mutasd meg, hogy milyen legyek, és akaratod szerint hogyan cselekedjek. Ezt minden nap elmondom, akárhányszor valamilyen félelem ér utol, és mindig csodálatos válaszokat kapok. This experience for me was like the first opportunity to speak directly to God and have an answer back. And to open up the door to the rest of the steps, to clean up my side of the street and keep working on this personal journey of transformation. Ez volt az első lehetőségem arra, hogy közvetlenül beszéljek Istennel, és hogy tőle választ is kapjak, és ez a lehetőség kinyitotta számomra a kaput, ami a többi lépéshez vezetett, ami pedig abban segített nekem, hogy az utcának az én oldalamra eső részét el tudjam takarítani. And I would get the most beautiful words from that fear prayer from God. You are loved, you're okay, everything will be fine, I've got you. A legszebb szavakat kapom Istentől ebben az imában. Azt mondja, hogy szeretlek, azt mondja, hogy minden rendben lesz, hogy minden rendben veled. Kinga, that's halfway. That's halfway. On page 75 in the big book, there's a really beautiful text. Once we had taken this step, withholding nothing, we are delighted. We can look the world in the eye. We can be alone at perfect peace and ease. Our fears fall from us. We begin to feel the nearness of our Creator. A nagykönyvnek a mi verzióban a 72. oldalán az alábbiakat írja. Ha semmit el nem titkolva tesszük meg ezt a lépést, az nagy örömünkre szolgál. A világ szemébe tudunk nézni. Tökéletes békét és megkönnyebbülést élhetünk át. Félelmünk eltűnik. Kezdjük érezni teremtőnk közelségét. We may have had certain spiritual beliefs, but now we begin to have a spiritual experience. The feeling that the drink problem has disappeared will often come strongly. We feel we're on the broad highway walking hand in hand with the spirit of the universe. Lehet, hogy már addig is hittünk bizonyos fokig a spiritualitásban, de most spirituális élményben lesz részünk. Gyakran nagyon intenzíven érezzük kívási problémánk megszűnését. Úgy érezzük, kéz a kézben haladunk a világ mindenség szellemével az élet széles útján. Yeah, so for me, step 4 and eventually step 5 as well was an amazingly huge release of a lot of historical baggage that I had been carrying. Tehát számomra a 4. és 5. lépés egy óriási megkönnyebbülést jelentett attól a nagy mennyiségű nehezteléstől, illetve hát csomagtól, amit magammal cipeltem az életem során. And as I said, it was a beginning and an invitation to clean up the past and move forward into a new way of being, a new way of thinking, and a new awareness. Ez a kezdete volt annak, hogy eltakaríthassam magam elől az utat, ahogy ezt már mondtam is, és hát a kezdete volt egy új életnek, egy teljesen másfajta világnak számomra. My experience is that my step 4 gets repeated daily for me now in my step 10 work.
Tapasztalatom szerint a 4. lépést minden nap meg kell ismételnem a 10. lépéses leltárjaim kapcsán. I can look for, when something's disturbing me, I can look for my side of the street. Where have I been selfish, self-seeking, dishonest, or afraid? And it's always the same things popping up. Tehát megkereshetem, hogy amikor valami zavar, hogy abban mi az én részem. Megnézhetem az önzőséget, az én központúságot, az őszintétlenséget, a félelmeteliséget, és hát általában mindig ugyanazok a dolgok szoktak ilyenkor előjönni. And it's me trying to run the show from my head, trying to get something. Általában az, hogy megpróbálom én irányítani a sót, vagy valamit megszerezni magamnak. Or trying to avoid some sort of pain that I've often fabricated in my own head. Vagy valami fájdalmat szeretnék elkerülni, vagy attól szeretnék megszabadulni, amit én a saját fejemben találtam ki magamnak. But with the awareness and with this method of going through things and looking at my side of the street, I can ask God for the solution. De ez a tudatosság, az, ahogy megvizsgálom a saját részemet, ez segít abban, hogy megkérhessem Istent, hogy adjon iránymutatást. And it almost becomes like a practice in going from my head and my thinking and my controlling down to my heart and waiting and listening intuitively to where my higher power wants me to be. Majdnem olyan, mint egyfajta gyakorlás, ami a fejemből, a gondolataimból indul ki, és idővel levezet a szívemhez, ahol a felsőbb erőm lakik, és aki meg tudja nekem mutatni, hogy mi az utam. So I think obviously it's not always an easy step to approach, right? Like for the first time I was very apprehensive. Azt hiszem, hogy ez nem egy könnyű lépés. Az első alkalommal én nagyon, nagyon ezt éltem meg. But obviously if I don't do it, the book tells me, it's fatal. I've got to keep going and I've got to do the work and I've got to clean up the past. Viszont, hogyha nem csinálom meg, a nagykönyv azt mondja, hogy ez halálos veszélyt jelent rám, úgyhogy muszáj végigmennem rajta, és eltakarítani, vagy föltakarítani a múltamat. So that I can be open to a new way of being and existing. Így lehetek nyitott, így nyílhat ki számomra a világ egy új létezési formához. I have done many step 4s. I would say the longest one I've done took about a year, and that was not a good idea. Számos 4. lépést csináltam már, és hát a leghosszabb az 1 évig tartott, de ez nem volt egy túl jó ötlet. I have to be thorough, as it says in the book, but I don't have to be perfectionistic. Alaposnak kell lennem, mert ezt mondja a nagykönyv, de nem kell a tökéletességre törekednem. And anything that I don't get done in that inventory will come back in my step 10s and I can clean it up later. Ha valamit nem írok fel a leltáramban, vagy kihagyok belőle, akkor az később a 10. lépéses leltárjaim során úgyis vissza fog térni, és akkor lesz lehetőségem pótolni. For me, it was important to not stay there for too long. Számomra nagyon fontos volt, hogy ne maradjak ebben a lépésben túl sokáig. Yeah, I'm so grateful that I'm here and able to talk about this really fundamental step. I think I've passed on what I really wanted to say. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és hogy erről nagyon fontos, alapvető lépésről beszélhetek nektek, és én azt hiszem, hogy elmondtam, amit ezzel kapcsolatban terveztem elmondani. And just to say, I think step 4 and 5 have been absolutely life-changing for me.
I've had an immense lift after each step 5. And the promises, step 5 promises have really come true for me. I feel the nearness of my creator every time I do an inventory. Még csak annyit mondanék, hogy a 4.-5. lépés tényleg megváltoztatta az életemet, és minden 5. lépésem alkalmával óriási megkönnyebbülést éreztem, és azt, hogy az ígéretek valóban valóra váltak számomra. So I think I might leave it there, if that's okay with you guys. Thank you Thank very you much. so much for letting me share. Szóval akkor ennyiben is hagynám. Most egyelőre nagyon köszönöm nektek, és nagyon köszönöm, hogy megosztottam. Thank you, Kinga, and I will just give back it to Sylvie, and after that we can have the question and answer session. Thank you.